Kommandantin Hanna stand vor dem grauen Bildschirm in der Kommandozentral. Die blauen Lichter zeigten die Position der feindlichen Flotte, tausend von Schiffen bewegten sich langsam über. Sicher auf die Kolonien der Menschheit. Du, ihr zitterten leicht, als sie die Säulen las. 2000 feindlich Schiff gegen nur 300 menschlich Würdige. Die Chancen waren hoffnungslos schlecht. Die Situation wurde jeden Tag schlimmer, sagt Admiral Park Dong-yan mit müder Stimme. War ein alter Mann, der schon viel Krieg gesehen hat, aber dieser war anders. Die Worte waren nicht nur überlegen in der Anzahl der Technologie. War der menschlichen sind die voraus. Ihr Waffen durchbohrten die stärksten Panzerungen wie Papier. Und ihr Schild konnten jeden menschlichen Angriff abwehren. Hannah erinnert sich an die ersten Tage des Krieges vor 2 Jahren. Damals hatten alle noch gehofft, dass die Menschheit eine Chance haben wird. Die ersten Schlachten waren gewonnen worden, aber das lag nur daran, dass die Worte noch nicht der Gansmacht gesehen hatten. Als sie ernst machten, begann das Sterben. Ganz Kolonien wurden ausgelöscht. Millionen von Menschen flohen von Planet zu Planet, immer weiter ins Innere des menschlichen Raums. Ich hätte noch eine Möglichkeit, sagt der Admiral und aktiviert eine neue Karte. Die sieht nicht die bekannten Sternensystem, sondern den leeren Raum dahinter, die Größe zwischen den Galaxien, und sehr Langstreckenscanner haben. Seltsam Energiesignale aus dieser Region aufgefangen. Etwas ist da draußen, etwas groß. Hannah studierte die Daten auf ihrem persönlichen Tablet. Die Energiemuster machten keinen Sinn nach allem. Was die Menschheit aber Physik wusste. Sie pulsierten in regelmäßigen Abständen, als ob sie künstlich gesucht wurden. Aber war oder was kann so weit draußen im leeren Raum leben. Sie wollen, dass ich ihn Mission in Unbekanntes Gebiet vor, sagt Hannah, ich war kein Frage, sondern ihn feststellen. Der Admiral nicht ernst. 5 Schiff, handverlesen Besatzung. Sie würden weiterreisen müssen, als ein Mensch so vergierig ist. Es kann Monate dauern, nur diese Region zu erreichen. Und wir haben keine Ahnung, was sie dort finden würden. Hannah dacht an ihre Familie auf der Erde. Ihr Kleintochter war erst 5 Jahre alt und verstand nicht, warum Mama immer im Weltraum war. Ihr Mann arbeitet in den Rüstungsfabriken und versucht, besser Waffen für den hoffnungslosen Krieg zu bauen. Wenn dies Mission fehlschlag, wird sie nie wiedersehen. Aber wenn sie nichts unternehmen, würden sie so als sterben. Die Auswahl der Besatzung war entscheidend. Kim Ji-woo war die beste Navigatorin der Flotte, eine Jungfrau. Die den Weltraum lesen konnte wie andere Menschen Bücher lesen. Choi Min-ho kennt jedes Raumschiff von innen und au, und wenn etwas kaputt ging, konnte es reparieren. Dr. Yoon So-min war Wissenschaftlerin und Expertin für außerirdische Technologie. Dies 3 würden das Hörbuch ihres Teams bilden. Bei anderen Positionen füllt sie mit Soldaten, Piloten und Technikern, bei all freiwillig meldeten, obwohl jeder wusste, dass dies ein Fahrt und Rückkehr sein kann. Die 5 Schiffe wurden mit allem ausgerüstet, was die Menschheit zu bieten hat in Erinnerung für ein Jahr, die neuesten Waffen, Repertoirmaterial und wissenschaftlich Gerät. Am Tag der Abreise stand Hannah im Fenster ihres Schiffs und blickt auf die Erde hinab. Der blaue Planet sah so friedlich aus von hier oben, aber sie wusste, dass Milliarden von Menschen auf ihr Mission warten. In den Nachrichten wird nicht darüber gesprochen, es war so geheim, aber wurde da unten beteten Familien für ein Wunder. Als die 5 Schiffe Sprungventrieb aktivierten und in den Hyperraum eintreten, fragt sich Hannah, ob sie gerade
Die Rettung der Menschheit suchten oder nur ihren eigenen Tod in den Tiefen der Weltraums finden würden. Die Stern verschwommen zu langen Linien, und sie reisen ins Unbekannte. Nach 3 Wochen im unbekannten Raum begannen seltsam Dinge zu geschehen. Hannah stand auf der Brücke ihres Schiffs und starrt ungläubig auf die Bildschirm, worinnen flackerten sternweit Effektglobbernen. Sie erschienen für einige Sekunden hell und leuchtend, nur dann wieder zu verschwinden, als hätte ich sie nie gegeben. Das ist unmöglich, flüstert Kim Ji-woo und überpackt ihr Navigationsgurt. Zum 10. Mal. Stern kann nicht einfach verschwinden und wieder auftauchen. Das versteht gegen all Gesetz der Physik. Choi Min-ho kroch unter einem Kontrollpanel hervor, schwei auf seiner Stirn. Die Instruments sind all in Ordnung, meldete. Was auch immer da draußen passiert, es ist real. Unsere Sensoren messen Gravitationswellen, die sich ständig ändern. Es ist, als würde sich der Raum selbst verbiegen und wieder gerade biegen. Dr. Yoon-Somin sah vor ihrem Computer und analysiert die Daten. Ihre Augen waren weit aufgerissen vor Faszination und Angst. Ich habe so etwas noch nie gesehen, sagt sie. Die Energie musste higher drauen, sie folgen keinen bekannten Regeln. Es ist, als ob wir in einen Teil des Universums eingetreten sind, wo die normalen Gesetze nicht gelten. Die Funkschiff der kleinen Flot bewegten sich vorsichtig durch diesen merkwürdigen Bereich der Weltraums. Manchmal sahen sie Planeten im Horizont, die sich bei enger Betrachtung als riesig Gaswolken entpuppten. Ein andermal entdeckten sie einen Asteroidengürtel, der sich in perfekten geometrischen Mustern bewegt. Als würden an sich der Hand die Gestionsbrocken dirigieren. Kommandantin, rief der Kommunikationsoffizier plötzlich, ich empfange etwas auf den Langstreckenscannen. Es ist grog, sehr grog. Hannah eilt zu seinem Arbeitsplatz. Auf dem Bildschirm erschien langsam ein Objekt, das ihr wildesten Vorstellungen übertraf. Es war eine perfekt Kugel, so grog wie ein kleiner Mond, die langsam im leeren Raum trieb. Aber das war nicht das Seltsame daran. Die Oberfläche der Kugel war mit Mustern bedeckt, geometrischen Formen und Linien, die sich ständig bewegten und wanderten, als wären sie lebendig. Mein Gott, haupt Kim Ji-woo, was ist das? Die Muster auf der Oberfläche schienen zu pulsieren und zu fliehen wie Wasser, aber sie bestanden aus solidem Material. Dreieck verwandelten sich in Kreis in Quadrat, und alles bewegt sich in einem hypnotischen Rhythmus. Je länger man hinschaut, desto schwieriger wird es, den Blick abzuwenden. Als Schiffstopp befahl Hannah, wir gönnen's langsam, unvorsichtig, scannt das Ding aus sicher Entfernung. Bei Scans ergeben unglaubliches. Das Objekt war nicht solid, sondern hohl, und noch erstaunlicher, im Inneren herrscht die Atmosphäre. Die Menschen atmen konnten, die Temperatur war angenehm, der Druck normal. Es war, als ob jemand das Inner speziell für Lebewesen wie sie vorbereitet hat. Das kann kein Zufall sein, sagt Dr. Yoon-Somin. Irgendjemand oder etwas hat die Struktur gebaut. Und sie wollten das besser hingehen können. Hannah stand vor einer schwierigen Entscheidung. Das Protokoll verlangt, dass sie bei unbekannten außerirdischen Strukturen Abstand hielten und um Weiterbefehl baten. Aber sie waren Millionen von Lichtjahren von zu Haus entfernt. In Nachrichten zu senden und auf Antwort zu warten, wird ja dauern. So lang hat die Menschheit nicht. Wir haben kein Wohl, entschied sie schließlich. Kim Ji-woo, sie fuhren ein Erkundungsteam in Sinne. Nehmen Sie Choi Min-ho und Dr. Yoon mit, ich will. Das jeder einen Raumanzug trägt, auch wenn die Atmosphäre atombar ist.
die drei bereiten sich sorgfältig vor. Sie packten Werkzeuge, Waffen, wissenschaftlich Gerät und Kommunikationsdesign. Niemand wusste, was sie im Inneren dieser mysteriösen Struktur erwarten würde. Das kleine Shuttle dockte an einer glatten Stelle der Kugeloberflächen. Sobald sie Kontakt machten, öffnet sich von Geisterhand into perfekt rund und genug für Menschen. Das Team trat vorsichtig ein. Das Innerverschlag in den Atem. Riesig Hollen erstreckten sich in all Richtungen. Die Decken so hoch, dass sie im Schatten verschwanden. Überall standen merkwürdig Maschinen, manch so groß wie Häuser. An der klein wie Tisch, all waren still und dunkel, aber sie strahlten in Einschlafen macht aus. Die waren mit Symbolen bedeckt, die den mussten auf der Außenseite halten. Aber die Symbole bewegten sich nicht nur, sie schienen zu leuchten. Wenn jemand in ihren kam, es war, als würden sie auf die Anwesenheit der Menschen reagieren. Das ist unglaublich, flüstert Dr. Unsomen an den Gurt sich einer Wand. Die Symbole, sie sind wie nix, was ich je gesehen heb, aber irgendwie folgt ich sich vertrauten, als kann ich sie fast verstehen. Kim Ji-woo filmt als mit ihrer Kamera. Wo auch immer das Gebot hat, sie waren Meister der Technik. Set up dies Precision an, jede Linie, jede Curve ist perfekt. Chiminho unter such die schlafenden Maschinen. Sie sind nicht kaputt, berichtete. Sie warten nur, ich glaub. Sie warten darauf, aktiviert zu werden. Das Team bewegt sich tiefer in die Struktur hinein und entdeckt immer mehr Wunder. Es gab ruhmvolle kristalline Strukturen, die im Dunkeln leuchteten. An der Kammern enthielten schwebend Metallkugeln, die langsam unsichtbar Achsen rotierten, und überall dies lebendigen Symbole und den Wunden, die zu tanzen schienen, wenn man nicht direkt hinschaut. Nach stundenlanger Erkundung war klar, sie hatten etwas Erholts Unmächtiges gefunden, etwas, das die Geschichte der Menschheit für immer verändern kann. Dr. Unsomen konnte ihr Augen nicht von den seltsamen Symbolen an der Wand lassen. Sie bewegten sich langsam, fast wie Lebewesen, und jedes Mal, wenn sie in hier kam, wurden sie heller. Ihr wissenschaftlich Neugier war stärker als ihr Vorsicht. Sie zog ihr Handschuh aus und berührte vorsichtig eins der leuchtenden Zeichen. Sofort geschah etwas Unerwartetes. Das Symbol unter ihrer Hand wurde warm, begann schneller zu pulsieren. Andere Symbole in der encouragierten ebenfalls und bildeten plötzlich Linien und Verbindungen, als würden sie in Art Schaltkreis formen. Dr. Jun spürt ein leichtes Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Was machst du da? Fragt Kim Ji-woo. Nerves. Sie hat ihr aufgesogen und blickt sich als erwartet sie jeden Moment einen Angriff. Ich glaub. Die Symbole sind nicht nur Decoration, antwortet Dr. Jun mit aufgeregter Stimme. Sie reagieren auf mein Berührung. Nein. Warte. Sie reagieren auf mein Gedanken. Ich kann es spüren. Chiminho kam in hier und beobachtet, wie sich die Muster auf der Wand ausbreiten. Das sieht aus wie ein Art Computersystem, aber es funktioniert völlig anders als unsere Technologie. Dr. Jun konzentriert sich auf die Symbole und dacht daran, was sie bedeuten könnten. Plötzlich veränderten sie sich und formten neue Muster. Es war, als würde das System versuchen, mit ihr zu kommunizieren. Sie dacht an ein Konzept sollen, Formen, Farben und die Symbole reagierten darauf. Das ist unglaublich, flüstert sie. Dieses System kann mein Gedanken lesen und darauf antworten. Es ist wie ein Schnitzel zwischen Geist und Maschine. Ohne nachzudenken lädt sie ihr an der Hand auf ein zweites Symbol. Die Reaktion war sofort und dramatisch.
die Gesamtwand explodiert in einem Meer von Licht und Farben. Die Symbole bewegten sich so schnell, dass sie verschwommen, und ein Tiefsummen öffnet den Raum. Somin, hör auf, rief Kim Ji-woo, aber es war zu spät. Das Licht breitet sich von der Wand aus und öffnet den ganzen Raum. Die schlafenden Maschinen sie herum erwachten zum Leben, ihr Oberflächen glatten. Und mechanische Geräusche halten durch die Halle. Es war, als hat Dr. Yun einen riesigen Computer eingeschaltet, der jahrhundertelang geschlafen hat. Dann hörten sie ihn Stimme. Sie kam nicht aus Lautsprechern, sondern direkt in ihren Köpfen. Die Stimme war sanft und alt, voller Weisheit und Traurigkeit. Willkommen, Jung Wiesen, ich bin das Archiv. Die drei Menschen starrten sich erschrocken an. Kim Ji-woo hielt immer noch ihr Wurf, aber gegen wen sollte sie richten? Die Stimme kam von überall und nirgends. Hat keine Angst, fuhr die Stimme fort. Ich bin in künstliche Intelligenz, geschaffen von Genen. Die vor langer Zeit hier lebten, ihr seid, die ersten Besseker seit Millionen von Jahren. Dr. Yun fand als erste Stimme wieder. Woher waren sie die sie geschaffen haben? Sie nannten sich die Vorgänger. In alte Rasse, die einst Großteil dieser Galaxie bewohnt. Sie waren wies unmächtig. Aber auch sie konnten dem Schicksal nicht entkommen, das all Zivilisation bedroht. Holographisch Bilder erschienen in der Luft sie herum. Sie zeigten in wunderschön Zivilisation kristallin Stadt, die zwischen den Sternen schwebten. Wiesen mittlinglichen Körpern und großen, intelligenten Augen. Die Vorgänger sahen so anders aus als Menschen, aber in ihren Gesichtern war ihn Vertraulichkeit, in Intelligenz, die alldenkenden Wesen zu teilen schienen. Sie bauten mich. Ihr Wissen zu bewähren, erklärt das Archiv, als, was sie über das Universum, die Technologie und die großentwickelnde Geschichte gelernt hatten, ist in mir gespeichert. Choi Min-ho trat in hier zu den Hologrammen. Was ist mit ihnen passiert? Wo sind sie jetzt? Das Archiv schwieg einen Moment, und die Hologramm veränderten sich. Jetzt zeigten sie schienende Seestringer brennen Planeten, fliehend Raumschiff, den Untergang einer ganzen Zivilisation. Sie wurden von den Verschlingern vernichtet, sagt das Archiv mit trauriger Stimme, entteilten aus dem Raum zwischen den Galaxien. Die sich von Lebensenergie anhören. Sie wandern durch das Universum und versuchen als intelligent Leben, das sie finden. Kim Ji-woo senkt langsam ihr Wurf. Verschlinger, wir haben noch nie von solchen Wesen gehört. Das liegt daran, dass sie in großen Zyklen arbeiten. Erklärt das Archiv. Sie kommen, vernichten als, und dann verschwinden sie wieder für Millionen von Jahren. In der Zwischenzeit entwickelt sich neues Leben, neue Zivilisation entstehen, und der Zyklus beginnt von vorn. Dr. Junspert, ihr kalt Word, Sie meinen, das ist schon einmal passiert. Viel mehr, unzählig mehr, und jetzt beginnt ein neuer Zyklus. Die Verschlinger erwachen erneut und bewegen sich auf der Galaxie zu. Die Hologramm zeigten jetzt Vertrautbilder, menschlich Raumschiff im Kampf gegen die fremden Wolfenflotte. Ihr Krieg mit den Wolfen ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Musters, sagt das Archiv. Die Wolfen sind keine Roboter. Sie sind Fleckling, Generaries bald sein würdet. Sie flohen vor den Verschlingen und suckten nach neuen Welten, auf denen sie überleben können. Kim Ji-woo schüttelt ungläubig den Kopf. Das ist unmöglich. Die Wolfen greifen an sehr Kolonien an, sie ten und sehr Lut. Aus Verzweiflung antwortet das Archiv, sie haben ihr Heimatwelten verloren und sind in ihr Konkurrenten die wenigen sicheren Orte, die noch übrig sind.
Aber beide Menschen unworthy, seid nur Bauern in einem viel größeren Spiel. Die Wahrheit traf HFY-Einschlag, ihr Krieg, der Millionen von Menschenleben gekostet hat, war sinnlos gewesen. Schlimmer noch, geschwitzt bei die Rassen, für den wirklichen Feind, der noch kommen wird. Gibt es einen Weg, sie zu stoppen, fragt Dr. Jun mit verzweifelter Stimme. Das Archiv schwieg lang, dann sagt es, vielleicht. Aber der Preis wird hoch sein, Herr, als ihr euch vorstellen könnt. Die still im Raum war erdrückend, nachdem das Archiv seine Erschütternden Verlangen gemacht hat. Dr. Jun Somen starrt die Hologramm an. Die immer noch schienende Seestringseiten brennend vor verquolten, fliehend Schiff in. Ganz Zivilisation auf der Flucht vor einem unsichtbaren Feind. Das bedeutet, wir kämpfen gegen die falschen Lut, flüstert Kim Ji-woo Undli Irwaf sinken. All die Schlachten, all die Toten für nix. Choi Min-ho traten hier zu den schwebenden Bildern, aus Salvorthig Familien, die Kinder, in überfüllt Rettungsschiff trugen, genoi menschlich Familien is vor 2 Jahren getten hatten, als die ersten Kolonien angegriffen wurden. Sie sind genoi wir, sagte Lies. Sie haben nur Angst und kämpfen ums Überleben. Das Archiv projizierte neue Bilder wie ein galaktisch Kart, die siegt. Wie sich die Wörschlinge langsam aber unaufhaltsam durch den Weltraum bewegten. Sie waren wie ein Schwarzflat, die eils Leben Wörschling, was sich ihnen in den Weg stellt. Ruht fort direkt auf die Milchstraße zu. Die Worte haben ihr 3 Heimatwelten verloren, erklärt das Archiv. 2 Milliarden ihrer Art sind tot. Die Überlebenden flohen hierher, weil sie hoffen, in our Galaxie Sicherheit zu finden. Sie wussten nicht, dass hier bereits Intelligenzleben existiert. Dr. Jun spürt, wie imagine sich menzig, wie lang haben wir, bever die Wörschlinge hier ankommen, Naturenberechnungen etwa 15 Jahr. Aber sie schicken's für voraus kleine Gruppen, die Welten schrecken und auf ihr Einkunft vorbereiten. Dies sind bereits in der Galaxie. Die 3 Menschen sahen sich entsetzt an. 15 Jahre klangen nicht viel Zeit, aber sie wussten, dass es bei der Grade der Bedrohung kaum ausreichen wird. Es ist einen Weg, für das Archiv fort, aber ist gefährlich. Die Vorgänger hinterließen Waffen und Technologien, die gegen die Wörschlinge eingesetzt wurden können. Aber dies Werkzeuge sind nicht verwiesen wie geschaffen. Sie erfordern in Art des Denkens, die Spezies normalerweise nicht besitzt, neue Hologramm erscheinen, komplex Maschinen und Waffen, die aussahen wie Kunstwerk aus purem Licht und Energie. Sie waren schon unvertin flohen zugleich. Was, meinen Sie mit nicht für uns geschaffen? Fragt Choi Min-ho. Dies Technologie funktioniert durch Direktverbindung mit dem Bewusstsein, aber nicht mit einem einzelnen Geist, sie braucht ein Netzwerk von miteinander verbundenen Bewusstseinen. Die als in Einheit denken können, die Vorgänger waren telepathisch verbunden. Ihr Menschen seid einzuwiesen, Dr. Jun verstand sofort die Bedeutung. Sie sprechen von einer neurologischen Verbindung. Sie wollen ein sehr Gehirn miteinander verknüpfen. Genau, es ist möglich, neuronalen Strukturen zu modifizieren, so dass ihr in einem kollektiven Bewusstsein funktionieren könnt, aber dieser Prozess ist irreversibel. Ihr werdet Individualität opfern, die Match zu erlangen, Spezies zu retten. Die Tragweite dieser Entscheidung war überwältigend. Choi Min-ho dachten sein Frau und sein beiden Kleinster auf der Erde. Wurde sich noch, und sie erinnern können, wenn sein Geist mit anderen verschmolzen war, wurde noch selbst sein sagen sie uns, wie es funktioniert, sagte schließlich, das Archiv siegert.
Seid ihr sicher? Sobald der Prozess beginnt, jet is keen. Dirk mehr. Wir haben keen an der Wall, antwortet Dr. Jun. Wenn wir nix tun, sterben all Menschen unwürdig. Zeigen sie uns das Wissen, das Arke fort sie in einen anderen Raum, wo ein seltsam Maschine stand. Sie sah aus wie ein großer kristalliner Baum mit Hunderten von dünnen, leuchtenden Stirn, Letter und auf die Kontaktpunkt, weist das Arke wenn, das Wissen wird direkt in ihr Geist übertragen. Die drei Menschen hörten sich gegen die Maschine. Die Kristallist fühlten sich warm an, fast lebendig, sobald sie all Kontakt hatten. Begann ein Prozess, der ihre Lit für immer verändert. Das Wissen strömt in ihr HFY ein rehender Fluss. Plötzlich verstanden sie die Geheimnis der Raumzeit, konnten Energiemuster sehen, die aber ganz Sternensystem gespannt waren. Spürten die Verbindungen zwischen allen lebenden Wesen in der Galaxie. Ihr Bewusstsein begannen sich ausschüttenen, aber die Grenzen ihrer eigenen Körper HINAUS Minho fühlt, wie sein Gedanken mit denen von Dr. Jun und Kim Ji-woo verschmolzen. Konnte ihre Spuren, ihr Hoffnungen, ihr Lieb, zu ihren Familien, aber gleichzeitig verlor das Gefühl dafür, wo aufhörten sie begannen. Ich kann heil sehen, stammelt Kim Ji-woo, aber ihr Stimme klang anders. Als wird sie aus weiter fern kommen. Die Bewegung der Planeten, die Energiestrom zwischen den Sternen, die Gedanken der Menschen auf unseren Schiffen. Dr. Jun sah vor ihrem geistigen Auge Bilder von Waffen, die Sonnen zum Explodieren bringen konnten, von Schilden, die ganz Welten beschützen würden, von Kommunikationsdism. Die Botschaften durch Zeit und Raum senden könnten. Das Wissen war überwältigend und faszinierend zugleich, aber mit jedem Moment der Würdigung spürten sie, wie sie sich selbst verloren. Ihr individuellen Persönlichkeiten verschwommen in einem größeren Bewusstsein. Choi Min-ho konnte sich kaum noch in den Namen seiner erinnern, Kim Ji-woo Vergas. Wie ihr eigens Gesicht außer, Dr. Jun würde das Gefühl verirren. Eigenen Körper. Wir müssen aufhören, guckt sie und versucht, ihr Hand von der Maschine zu lösen, aber sie war nicht mehr sicher, welchen die waren. Noch nicht, sagt ihn Stimme. Die gleichzeitig von allen drei kam. Wir brauchen mehr. Wir müssen verstehen, wie man die Wölfe erreicht, wie man bei die Rassen während. Das Wissen über Diplomatie, über die Wölfe-Gespräche und Kultur strömt in ihr verschmolzen Bewusstsein. Sie sahen, dass die Wölfe in ehrenvoll Rass waren. Die Kinder über ihres Lieten und bereit waren, für ihr Familien zu sterben, genau wie die Menschen. Als der Prozess endlich endet, lagen die drei auf dem Boden der kristallinen Raums. Sie atmeten schwer und versuchten zu verstehen, was mit ihnen geschehen war. Sie waren noch Menschen, aber sie waren auch etwas Neues, ein Hybrid zwischen Individual und Kollektiv. Haben wir das richtig getan? Fragt Kim Ji-woo, aber sie war nicht sicher. Ob die Frage von ihr oder von den anderen kam. Sie hatten die Match gehalten. Ihr Spezies zu retten, aber der Preis war ihr eigen Menschlichkeit gewesen. Die Frage war ist das Wort, die Rückreise menschlichen Raumgrenz dort wir woken. Aber für Hannah und ihr verändert Besatzung fühlt es sich wie ein Leben lang an. Ihr Gedanken waren nicht mehr nur ihre eigenen, sie konnte die Ängste und Hoffnungen ihrer gesamten Crew spüren, als wenn es ihr eigenen Gefühl. Das Wissen der Vorgänger pulsierte in ihrem Kopf wie ein Schweizhaus voller Informationen über Technologien, die Menschheit im Jahrhundert voranbringen könnten. Dr. Jun Soman sah in ihrem Labor- und Startaufbauplan,
die nur in ihrem Geist existierten. Sie sah vor sich, die Energie aus dem Nix erschaffen konnten, Schild, die den Raum selbst verbiegen würden, aber jedes wenn sie versucht, dies Visionen aufzuzeichnen, fühlt sie sich, als würde sie einen Teil von sich selbst verlieren. Bin ich noch ich? Fragt sie Kim Jiwoo, die neben ihr stand und die Stirn betrachtet. Ich weiß nicht, antwortet Kim ehrlich. Manchmal denk ich den Gedanken, und manchmal denkst du mir, aber vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht ist das genau das, was wir brauchen, zu überleben. Als sie schließlich den Rand des menschlichen Territoriums erreichten, bot sich ihnen ein erschreckender Anblick. Die Greatschlacht in der Geschichte der Menschheit tat worinnen tausend von menschlichen Antwortschiffen kämpfen erbittet, die Kontrolle über das Octar-System, Explosionen erhalten, den Weltraum weitlich Feuerwerke, und mit jeder Second starben Menschen antwortlich. Kommandantin, meldet der Communication-Software, Admiral Park bittet Sofortigen Bericht über unsere Mission. Die antwortet auf Nachrichten. Hannah stand auf der Brücke und sah das Schlachtfeld vor sich, in ihrem erweiterten Bewusstsein. Konnte sie die Emotionen der kämpfenden Soldaten spüren Angst, Verzweiflung auf beiden Seiten. Sie wusste, dass jeder einzelne von ihnen glaubt, für das Überleben seiner Art zu kämpfen. Und in gewisser Weise hatten recht. Öffnen sie einen Kanal zu beiden Flotten, befahl sie, als Schiff sollen hören, Kommandantin. Das versteht gegen das Protokoll, warnte ihr erster Offizier. Das Protokoll wird uns all umbringen, antwortet Hannah ruhig. Öffnen Sie den Kanal. Ihr Stimme holt durch den Weltraum zu Hunderten von Kriegsschiffen beider Seiten. Hier spricht Kommandantin Lee Hannah der terranischen Streitkraft. Ich befehl allen Schiffen, das für sofort einzustellen. Das Geschäftsführer hört nicht auf, aber einig Schiffsiegerten. Hannah nutzt ihr Chance. Soldaten beider Flotten. Ihr kämpft gegen den falschen Feind. Die Worte sind kein Invasion. Sie sind Flüchtling, genau wie wir es bald sein würden. Der Feind kommt aus dem Raum zwischen den Galaxien. Under Wordens allvernichten, wenn wir weiter gegeneinander kämpfen, auf den Communications-Kanal brach verwirren aus. Menschliche Admiral forderten Erklärungen, welche Kommandanten diskutierten in ihrer melodischen Sprache, die Hannah denkt der Ark of Wissens nun verstehen konnte. Sie denken, wir sind verrückt geworden, sagt Choi Min-ho, dann müssen wir es ihnen beweisen, antwortet Hannah. In diesem Moment geschah etwas, das alles verändert. Am Rand des Sonnensystems erschien ein Schatten nicht sichtbar, aber spürbar. Die Sensoren aller Schiff registrierten ein massive Gravitationsstring. Dann sahen sie es, ein riesiges, organisch wirkendes Schiff, schwarz wie die Leer der Weltraums, das sich langsam auf den nahegelegenen Asteroid Ingetel zubewegt. Das ist ein Verschlingerstwer, flüstert Dr. Yun durch das Communicationssystem. Ihr erweitert Bewusstsein erkennt die Bedrohung sofort. Sie sahen zu, wie das Fremdschiff einen Asteroiden berührte. Der Gesteinsbrocken, grob wie ein Berg, verschwand einfach. Nichts ersterte aufgesiegen versehrt. Das Schwarzschiff wird nach jeder Mahlzeit ein wenig größer. Das Schlachtfeld wird still. Menschen antwortlich starten gleichsam entsetzt auf dies neue Bedrohung, die als übertraf, was sie sich vorstellen konnten. Als Schiff, rief Hannah erneut, das ist der Feind, vor dem die Worte geflohen sind, das ist der Grund, worum sie hier sind, und es ist nur der Anfang, der Worte Flottenadmiral. Ein Wesen namens Zexhai, öffnet einen direkten Kanal zu Hannahs Schiff. Sein Stimm klang wie Windspiel,
aber die Zweifling darin wohl universal verstandlich. Why wisst ihr von den dunkelen fressen? Fragt in gebrechenem Englisch. Wir haben Hilfe gefunden, antwortet Hannah. Wissen von Jennen. Die wohl Millionen von Jahren gegen sie gekämpft haben. Aber wir können sie nur besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Die nächsten Stunden wären entscheidend für das Schicksalsweise Zivilisation. Hannah und ihr Team teilten das Wissen der Vorgänger bei Technologien, die beide Rassen brauchten, zu überleben. Sie zeigten den menschlichen Ingenieuren, wie sie ihr Waffen modifizieren konnten, die organischen Panzerungen der Würschlinge zu durchdringen. Den Wortag erklärten sie, wie sie ihr natürlichen telepathischen Fähigkeiten nutzen konnten, die Schwachstellen der Feinde zu finden. Es war nicht einfach. Jahrhunderte Misstrauen zwischen den Arten verschwanden nicht über Nacht, aber der Würschlingesplöver innen war ein besegendes Argument, mit jedem Asteroiden. Denner versert, wurde Gregor und gefährlicher. Dr. Jun arbeitet mit Wolfenwissenschaftlern zusammen, deren Namen sie nicht aussprechen konnt, aber deren Gedanken sie durch das Archivwissen verstehen konnt. Kim Ji-woo koordiniert gemeinsam Kampfformationen zwischen Schiffen, die sich noch vor Stunden gegenseitig beschossen hatten. Choi Min-ho hat dabei menschliche Entwurfungstechnologie zu einer neuen Art von Waffen zu verschmelzen. Als der Würschlingers plötzlich Angriff, waren sie bereit. Die Vereintflotte Menschen entwurfig sieht und sieht kämpfte. Mit einer Effizienz, die Kinder beiden Rassen allein erreichen können. Menschlich Direktheit kombiniert mit Wurfig Precision. Menschlich Technologie verstärkt durch Wurfig Telepathie. Der Kampf war hart und kostet viel Leben. Aber im Endlag der Würschlingers persistet im Weltraum. Zum ersten Mal hatten intelligent Wesen einen der dunklen Fresser besiegt. In der Stillnacht der Schlacht öffnet Admiral Park einen Kanal zu Hannah. Kommandantin, was ist dort draußen mit ihnen passiert? Sie sind anders. Hannah lächelt, obwohl sie nicht sicher war. Ob es ihr eigenes Lächeln war oder das ihrer Crew. Wir haben gelernt, was die Menschheit wirklich ist, Admiral. Wir sind nicht die starkste Spezies in der Galaxie, nicht die klugste oder die technologisch fortschrittlichste. Aber wir haben etwas Einzigartiges, die Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen völlig verschiedenen Arten des Denkens. Sie blickt auf die gemischte Flotte aus menschlichen Entwurfschiffen, die nun gemeinsam Patrouillen fliegen. Die Würschlinge kommen, in 15 Jahren mit ihrer ganzen Macht. Aber wenn wir die Zeit nutzen, die Galaxie zu verrinnen, haben wir eine Chance, nicht nur zu überleben, sondern zu gewinnen. Die Mission ins Unbekannte hat mehr verändert als nur Hannahs Crew. Sie hat der Menschheit ihren wahren Platz im Universum gesehen, nicht als Räuber oder Opfer, sondern als die Spezies, die anders zusammenbringen konnte, gemeinsam gegen die Dunkelheit zu kämpfen, in die